Waheguru, 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 Waheguru,
Waheguru, Waheguru, Waheguru. 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 Waheguru, Waheguru, Waheguru.
Waheguru, Waheguru, Waheguru. Waheguru, Waheguru, Waheguru. Waheguru, Waheguru, Waheguru. Waheguru, Waheguru, Waheguru. Waheguru, Waheguru, Waheguru. Waheguru, Waheguru, Waheguru. Waheguru, Waheguru, Waheguru. Waheguru, Waheguru, Waheguru. Waheguru, Waheguru, Waheguru. Waheguru, Waheguru, Waheguru. Waheguru, Waheguru, Waheguru. Waheguru, Waheguru, Waheguru. Waheguru, Waheguru, Waheguru. Waheguru, Waheguru, Waheguru. Waheguru, Waheguru, Waheguru. Waheguru, Waheguru, Waheguru. Waheguru, Waheguru, Waheguru. Waheguru, Waheguru, Waheguru. Waheguru, Waheguru, Waheguru. Waheguru, Waheguru, Waheguru. Waheguru, Waheguru, Waheguru. Waheguru, Waheguru, Waheguru. Waheguru, Waheguru, Waheguru. Waheguru, Waheguru, Waheguru. Waheguru, Waheguru, Waheguru. Waheguru, Waheguru, Waheguru. Waheguru, Waheguru, Waheguru. Waheguru, Waheguru, Waheguru. Wah- Vaheguru Ji Khalsa, Vaheguru Ji Fateh. Good afternoon. Could I ask everyone to please make sure their phone is on silent, just out of respect for everyone else. On behalf of the Toor, Greywall, Sidhu, and Sagir families, I would like to say thank you for all your condolences, your texts, your flowers, your phone calls, and your presence here physically or virtually. This means very much to all of us as we pay our final respects to a beautiful lady, Avtar Kaur Toor. So I'm going to ask Kennedy. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਓ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ
ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈਪੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵੈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵੈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਪਤਾਰ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ। ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਹਿਕ ਨ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਾਈਐ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨ ਕੋਇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਕੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਦੂਰ। ਕਥ ਨਾ ਕਥੀ ਨਾਵੈ ਟੋਟ। ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟਿ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦਿੰਦਾ ਦਿਲ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਚ ਨਾਇ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫਿਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਸ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮੁਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਸ ਸੁਨ ਤਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਤਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਐਵੇਂ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਤਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ। ਦੁਖ ਪਰਹਾ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆਸ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ ਬਜਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ। ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜਿਤ ਸੁਪਾਵਾਂ ਬਿਨ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ। ਜਿਤ ਸਿਸ਼ਟੂ ਪਾਈ ਵੇਖਾਂ ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਮਤ ਵੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਿਕ ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾਂ ਇਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ। ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸ ਕੀ ਜਗ ਲੈ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਤਿਹ ਕੋਈ ਨ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਿਧ ਪੇ ਸੁਨਾ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਬਲਾ ਆਕਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ। ਸੁਣਿਆ ਭਉ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਪ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾਇਨ। ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਲਾਹਨ ਮਨ। ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਜੁਗਤਨ ਭੇਦ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਧ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਪ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਸੁਣਿਆ ਅਠਸਠ ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਪ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾਂ ਗੁਰਾਂ ਕੇ ਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਦੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਸਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਪ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਰਮ ਨ ਲਿਖਨ ਹਾਰ। ਮੰਨੇ ਕਾਵੈ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ। ਮੰਨੈ ਮੂੰਹ ਚੋਟਾ ਨ ਖਾਏ। ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ। ਮੰਨੈ ਪਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ। ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ।
ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ, ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਤੋਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਬਲੇ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਨ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਪ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮੇ। ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਇ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਨ ਸਵਾਲਿਓ ਰੂਪ, ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕੋ ਕਬਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਬਾਰੇ ਨ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਬਤਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੁਰਮੋ ਪਖਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਲ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਬਾਰੇ ਨ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹਿ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਅੜਵਤਿਆ ਕਮਾਹਿ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹਿ, ਅਸੰਖ ਕੁੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਭਾਖਾਹਿ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਬਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਭ ਅਸੰਖ ਥਾਪ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਹੈ ਸਿਰ ਪਾਰੋ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਨ, ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਏ। ਜੀ ਫਰਮਾਏ ਤਿਪਤੀ ਪਾਹੇ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ। ਬਿਨਾ ਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਬਾਰੇ ਨ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਸ ਕੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੁਨ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾ ਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖ ਨਾਹਿ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨ ਹੋਏ। ਸੁਅਸਤ ਆਤ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਆਨ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਨ ਸਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਨ, ਕਵਨ ਤਿਥ ਕਵਨ ਵਾਰ। ਕਵਨ ਸਰੂਤੀ ਮਾ ਕਵਨ, ਜਿਤੋ ਆਕਾਰ। ਬੇਲ ਨ ਪਾਈ ਆਪਣ ਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਨ। ਵਕਤ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਚਿਤ ਬਾਰ ਨ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁਤ ਮਹ ਨ ਕੋਈ। ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸਿੱਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਤੂੰ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਈ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ, ਅਗੇ ਗਿਆਨਾ ਸੋ ਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿ ਨਿਕ ਬਾਤ। ਸਹਿਸ 18 ਕੈਨ ਕਿਤੇਬਾਂ, ਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲਿਖੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆ ਤੈਬਾ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਧ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰ ਹਾਸੇ ਤੀ ਮਾਲ ਤਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿ, ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇ। ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ, ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ।
ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਨ ਲਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਇ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨ ਤਮਾਏ। केते मंगै जोध पार, केतियां गन नहीं विचार। केते कप टुटै बेकार, केते ललै मुकर पाहें। केते मूर्ख खाही खाहें, केतियां दुख भुख सद मारे। पे दातरी दातार बंद खलासी भाणै होए। होर आख न सकै कोय, जे को खाए कै आख न पाए। ओ जाणै जेतियां मुँह खाए, आपे जाणै आपे दे। आखें से पे कई के, जिसनू बख्शे सिफ सलाह। नानक पातशाही पातशाह, अमुल गुण मुल व्यापार। मुल व्यापारी ये मुल भंडार। मुल आवै मुल लै जाहे, मुल पाए अमुला समाहे। अमुल तर मुल दीवान, अमुल तुल अमुल परवान। अमुल बख्शीश अमुल निशान, अमुल कर्म अमुल प्रमाण। अमुलो मुल आख्या न जाए, आख आखरे लिव लाए। आखें वेद पाठ पुराण, आखें पढ़े करें बख्यान। आखें बरमे आखें हिंद, आखें गोपी तै गोबिंद। आखें ईश्वर आखें सिद्ध, आखें केते कीते बुद्ध। आखें दानव आखें देव, आखें सुर नर मुन जन सेव। केते आखें आख न पाहे, केते कह कह टुट जाहे। एते कीते और करें तां आख न सकें कई के। जे वड भावै ते वड होए, नानक जाणै साचा सोए। जे को आखै बोल बिगाड़, तां लिखिए सिर गावारां गावार। सो दर केहा सो कर केहा, जितवै सर्व संभाले। वाजे नाद अनेक संखां, केते बावन हारे। केते राग परिसु कईयन, केते गावन हारे। गावै तुनो पौन पाणी बैसंतर, गावै राजा धर्म दुआरे। गावै चित गुप्त लिख जाणै, लिख लिख धर्म विचारे। गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन सदा सवारे। गावै इंद इंद्रासन बैठे, देवतियां दर नाले। गावै सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी, गावै वीर करारे। गावन पंडित पर्ण रखी सर, जुग जुग वेदां नाले। गावै मोहनिया मन मोहन सुर, गा मच प्याले। गावन रतनु पाए तेरे, अक्षर तीर्थ नाले। गावै जोध महाबल सूरा, गावै खानी चारे। गावै खंड मंडल बर भंडा, कर कर रखे धारे। सही तुधनो गावै जो तुध भावन, रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई। हैपी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया। जिन्हू पाई कर कर देखे कीता अपना, ज्यों तिसदी वड्याई। जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म न करना जाई। सो पातशाहो साहा पातशाहिब, नानक रह न जाई। मुंदा संतोख शर्म पर झोली, ध्यान की करें विभूत। खिंचा काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत। आई पंथी सल जमाती, मन जीतै जगजीत। आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत। जुग जुग एको वेश, भुगत गया भुगत ज्ञान दिया। भंडारण कट कट बाजै नाद। आप नाथ नाती सब जा की, रिद सिदवरा साध। संजोग विजोग दो कार चलावै, लेके आवै भाग। आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत। जुग जुग एको वेश, एका माई जुगत ब्याई। तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी। एक लाए दीवान, जिव तिस पावै तिवै चलावै। जिव होवै फरमान, ओह वेखै नद नावै। बहुता हो विडान, आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत। जुग जुग एको वेश, आसन लोय लोय भंडार। जो किछ पाया सो एका वार।
ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਨਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਦ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਇਕ ਦੂਜੀ ਵੋ ਲਖ ਹੋਏ। ਲਖ ਹੋਵੈ ਲਖ ਵੇਸ, ਲਖ ਲਖ ਕਿਹੜਾ ਆਖੀਐ। ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਏ ਤੇਰਾ ਪਤ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਸੁਣ ਗਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾਂ, ਆਈ ਰੀਸ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੂੜੀ ਕੂੜਾ ਠੀਸ। ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁਪੈ ਨ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨ ਜੋਰ। ਜੋਰ ਨ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨਸੋਰ। ਜੋਰ ਨ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸਾ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨ ਕੋਏ। ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਤਿਥੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਜਿੱਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪਿਆ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾਟ ਘੜੀਆਂ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ਼। ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼। ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ। ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ। ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ। ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ, ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ। ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤਿਥੈ ਘਾਟ ਘੜੀਐ ਬੁੱਤ ਅਨੂਪ। ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿਧਾ ਕੀ ਸੁਧ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿਥੈ ਹੋਰ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤਿਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਤਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਤਾਂ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ। ਨਾਉ ਮਰਣ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਨਾਮ ਬਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਬਸੈ ਕੇ ਲੋਕ, ਕਰੈ ਅਨੰਤ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਸੱਚਖੰਡ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬਰਭੰਡ, ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਤਨੰਤ। ਤਿਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ। ਵੇਖੈ ਵਿਖਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕੜਾ ਸਾਰ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਤੀਰ ਸੁਨਿਆਰ, ਹਰਨ ਮਤ ਬੇਦ ਤਿਆਰ। ਪੋਖ ਲਗਨ ਤਬ ਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਉ ਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ। ਕੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ, ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗੇ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Patience, respectful, strong, humble, empathetic, authoritative, supportive, heroic. These are all the qualities of a mother. These are the qualities that Avtar Toor had and represented them on a daily basis, plus many more.
My name is Bam Sidhu, and I'll be assisting in this afternoon's services. Today we are here to say our final goodbyes and our last respects to our beloved Avtar Toor. She was born on May 4th, 1934, and took her last breath on January 22nd, 2022, while surrounded by her loving family. Avtar Kaur Toor, in terms of definition, was my mother-in-law, and in turn, I was her son-in-law. As I stand here, and I can speak on both of my other two brother-in-laws, Harbants and Gurpal, she never treated us as son-in-laws. She treated us as her sons, 2, 3, and 4, because we all knew who number 1 was. And the 3 of us never treated her as a mother-in-law. She was our mother. Come on, Mom was from the village Budayal and was a daughter to the late Kaur Singh and late Basant Kaur. She was one of 4 siblings, the only daughter. She was married in 1957 to Mahinder Sami Singh Toor, who predeceased her in 2017. She migrated to Canada in 1967 and raised her family in Mission, British Columbia. As many women during that era, she worked at Berryland Cannery in Maple Ridge, where she often talked about her commute back and forth along Lougheed, along with the lifetime friends she met. To this day, she spoke about them oftenly. Mom's passion was gardening, sewing, cooking, and her family. She took pride in all these aspects of her life, but her eyes were the brightest and the smile was the biggest when she was amongst her family. A wise man once gave me an analogy. He said, no one is an accident or a mistake in nature. We are all here by choice of someone more powerful than us, and many of our actions are already predetermined. We cannot control what the future brings. The comparison he gave me was that of a leaf. He said, leaves teach us all things have a purpose. Leaves help us sustain and enhance our whole life. They give us shade, they give us temperature changes, and they give us oxygen that we breathe. When a leaf falls to the ground, it puts the nutrients back into the soil. These nutrients are absorbed by the root that becomes a tree that eventually leads to a branch, which then grows again as a leaf or a flower. And the cycle continues. Leaves teach us that all living things must die, but that life continues. The leaves wither away and fall, but the tree remains alive to produce leaves again and carry on this process of life. After we fall to the ground, we continue to touch others through our legacy, through our accomplishments, through our memories, and through our children. Mom has fallen to the earth only to continue to survive and live on by providing these nutrients to what we call family, a tree. This is so fitting since Mom would spend hours and hours in her garden, nurturing and taking care of it. So it would continue to grow and flourish, only to live again. Mom will grow again in many different ways. She will live in our minds and in our hearts. Mom leaves behind 4 children. Daughter Rami, husband Harbants, Graywell. Son Gary, spouse Kim. Cindy, myself Bam. And Sandy and Gurpal. 10 grandchildren. Harvey, Sean, and Rocky Graywell. Jordan, Jake, Jaden, Toor. David, Dylan, Sagir, Kessler, Kasha, Sidhu. And several great-grandchildren, many nieces that are here today from far and abroad, who are virtually here or watching. She will be truly missed. Rest in peace, Mom. You are with the family again, just in a different world. But you will be with us always. We love you, and we always will. Variguru Ji Khalsa, Variguru Ji Fateh. Bob?
Waheguru Ji Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Look around you. One person has brought us all together here today so we can pay respect and remember an amazing woman. Avtar, Kaur, Toor. Some of you might remember her as mom, or as a sister, or as a good friend, or as a grandma, or puaji, or as her brother and friends would call her, Tari, like a shining star in the bright night. But I remember her as the original G. The original G, not for grandma, but G as the original gangster. From the Pind of Buddewad, she survived the partition of 1947. She was the original G. Now, I'm not referring to her as a violent person, although she was known to be very feisty when she didn't get her way. I'm referring to how she ran this family. She was like a mafia boss and taught us the importance of saving money. She would take all the grandkids to the berry farms and teach us how hard it is to earn $1. She kept everyone in check and imparted vast knowledge to her kids, grandkids, and family. She would get daily phone calls from other mafia bosses, my other puajis, from Calgary to Toronto to Montreal to India, circle right back to Los Angeles and to Vancouver. She was the glue that kept this family together and successful. She was the G because even up to the last few weeks, she would drive her car around with the back seat, delivering vegetables from her garden to her friends and family. She was ruthless in her driving skills, doing donuts in the backyard when Gary planted new grass just to show Gary who the boss still was. Although she did not run she ran the car up onto the rock, spinning the wheels, and then blamed the kids for waving to her. She was the boss. She was the G because she always dressed well. With her love for pink and green, she always wore the freshest cut suits. She wore her jewelry with her pride, and today it adorns her grandkids. Her teachings have had a huge impact on my life. I used to come to Vancouver every summer when I was a kid. She taught us a lot about hard work, respect, hard work, and when you get tired, more hard work. My grandfather always used to say, wealth is not measured by how much money you have in your accounts, or how many cars you own in your driveway, or how big your house is. Wealth is measured on how many people's lives you have positively impacted. It is measured by the amount of positive impact you've had on other people's lives. And this weekend, hearing stories of how grandma impacted people's lives and looking around today here, I would say she was pretty wealthy. Today, we are not here to mourn her death, but rather celebrate her life. Let us not cry, but laugh with her positive memories and her smile. She left this world in peace, and it is up to us to continue her legacy. On behalf of the entire Greywall family, I want to say thank you all for attending. You would have made my grandma very happy today, all being here today for her. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਨ ਲਿਹੋਰੇ ਮੀਤ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਪੀਤ। जैसे जलते बुध बदाप जे बिन से नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुनमीत। अज असी उस
ਆਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 30-32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਪਿਆਰ was just like more than mother to me. Auntie was very humble lady. She left us lots of good values. And she passed those values to her kids. And I can see from Remy, Cindy, Sandy, or from Gary, and they all carry those values. See, Gary is a very well-known and successful person, but I never see him unrespectful, rude, and he's always helpful. Never seen him as a proud either, like when people have lots of money, they get proudy. But he is such a nice, why? Because Auntie taught him a good values. And I have learned lots of good things from Auntie. Every time she meet me at the Gurdwara or walking on the street, always ask for the whole family, how they are, how's your mom, this and this. And I think I'm gonna miss those words when I'm gonna go for a walk. ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅੱਖਰ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦੇਣ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਹੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਮਾਂ ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਰੀਆ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਤ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਊ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਂ। ਸੋ ਮਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ, we cannot explain in words. Auntie was such a nice, humble lady. On behalf of my family and behalf of Fraser Valley Funeral Home Society, Board of Directors and staff, our prayers are with the family and the relatives. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਟੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਚਰਨ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣਿਆ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਓ ਦ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨਸ ਕੈਨ ਕਮ ਪੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਹਰ। Hello and good afternoon, everyone. For those of you who don't know me, my name is Jordan, and I will be speaking on behalf of my sister Jaden and I. We are Avtar's eldest granddaughters. We would like to thank everyone for all their love and support throughout the week.
We've gathered here today to celebrate the life of our beautiful, strong, and loving grandma, Avtar Toor. Her garden was one of her many passions. Over the last couple of years, it had become challenging for her to walk back and forth, so she resorted to driving her car to the garden, treating our backyard like a racetrack. Our lawn was destroyed and filled with tire marks. Last summer, on her usual drive back from the house, Jaden and I were outside waving to her as she came into park. I guess she got a little too excited because instead of braking, she accidentally hit the gas and crashed into the house. In the following weeks, we were constantly checking on her to make sure she was okay. Little did we know that behind our backs, she blamed Jaden and I for the crash. Jaden and I will miss our daily catch-ups, sleepovers, and watching reality TV. Grandma was truly more than just a grandma, she was our best friend. Our grandma always celebrated everyone, and even their smallest of accomplishments. She was the first person we went to share exciting news. Whether we finished a tough day at work or simply a school essay, she always knew how to make everyone feel so special. She loved life and could light up any room. She had a way of bringing people together and cared so deeply about her family and friends. We promised to continue following those values and taking care of one another. We know that you'll always be with us. We may not have been ready for you to leave us so soon. Not a day will go by where we won't miss you and wish for just one more chat, laugh, or hug. You are our favorite human, and now along with Grandpa, our angel. We love you forever until we get to meet again. Thank you. Hello, everyone. I want to thank you hello, everyone. I want to thank you for coming here today. I just wanted to share a few words about my nanny. I have so many memories of my nanny, and she will be missed so much. My nanny is the hardest working lady I have ever seen, but she always made time to make sure we were all taken care of. She would constantly make us food and keep asking us to eat more and more. Nanny's pancakes were the best, all butter and syrup. As everyone knows, my nanny did not take no for an answer when it came to feeding us. I miss her phone calls. She would always ask me when I'll get a job and get married. Then she would laugh and say she would find me a nice girl. Thank you, Nanny, for giving me my mom. You did a wonderful job in raising my mom and teaching her to be the best mom ever, and my Masi and my Mamu. They all take after you. Every time I look at them, I'll think of you, Nanny. Now you can rest in peace. I love you, Nanny. I'll miss you very much. Hello, everyone. Thank you for joining us here today to honor the life of our grandmother. We gather here today because of the positive impact she had on all of our lives. Her warmth and selflessness never waned no matter the situation. No matter what, her grandchildren were the most important thing in her life, and she always made sure we knew this. Of course, this didn't stop with us, however. Throughout this week, I and my family have heard countless stories about her, each centered around helping others and inconveniencing herself to make sure her loved ones and friends were taken care of. As my cousins have said before, my grandmother truly was the hardest working and strongest individual I've ever encountered. I can't begin to tell you how many times I've cringed as I came to visit in the summer and caught my 80-year-old grandmother with 2 bad knees carrying 40-pound buckets of blueberries up from the basement, laughing and smiling as I once again tell her that she needs to call one of us for help next time. Whether it was that or her garden of perfection, my grandmother was a woman of faith and integrity until her very last moments. It is evident looking at my cousins that her legacy and personality did not go unnoticed, and that each of her grandchildren and my cousins all inherited these values from her. I know this, and she most definitely knew this. I know that she is looking down on us right now with a smile, so very proud that she was able to watch her grandchildren grow and become the people we are today. Grandma, we will do right by you and your memory. Everything you stood for will live on through us. We love you so very much, and we know that you're still with us in our hearts,
and you'll always be watching over us, guiding us through our toughest days, just as you did when you were here with us. May you rest in peace, Grandma, until we meet again. Hi everyone, my name is Jake, known as RG to my grandma. I want to thank you all for coming today to celebrate my grandma. My bebe, also known as Gyamma, was kind, strong, and loving with a great sense of humor. She was an excellent cook, mother, gardener, and above all, the best grandma ever. Her heart and her generosity knew no bounds. Her door was always open, literally. I'm going to miss walking over for roti and pancakes or getting phone calls. Arji asi gurdwara chalo. Arji me superstore leke chalo. Arji me dud nehani. I'll miss taking you to the grocery store, to the Gurdwara, and driving you around Mission to see your old house, the homes you grew up in, your best friend's house, your best friend's friend's house, your best friend's cousin's house, and so on. I'd give up anything to drive you around one last time. We weren't ready for you to go so soon, but I'll forever cherish all the memories, laughs, hugs, and life talks we had with you. I promise to always make you and Grandpa proud. I love you, Gemma. Rest in peace. Love, RG. Okay. My name is Harvey Graywell, and I'm the oldest grandchild of Avtar, Kaur, Toor. I never called my grandma Nanni ji. Instead, I used to call her my BC mom. This is because I had two moms. My mother, who I called my Calgary mom, and my Nanni ji, who was my BC mom. Growing up in Calgary, Alberta, my brothers and I would go to school in Calgary for 10 months and stay in Mission, BC, for 2 months every single summer. We did this from kindergarten up until we graduated high school. These 2 months of summer meant the world to us as we got to be with our BC dad and BC mom. I had the privilege of living with my BC dad and BC mom for 6 years after I relocated work in BC. Those 6 years were some of the best years of my life. I loved living with my grandparents as they always were my world. My BC mom was a one of a kind. She was an original. I used to call her an OG, original granny. This is because of her ambition, drive for success, unparalleled work ethic, and most importantly, her passion for her family. I was very, very close to my BC mom. She took care of me ever since I was born. Even when I was a grown man with a family, mom still babied me and treated me like a kid. BC mom always wanted her grandchildren to study hard and become successful. I remember when I was 18 years old and fresh out of high school, Mom told me, "Hun putt tu university jala te surgeon banna." Now, BC mom thought becoming a surgeon would take 3 years at BCIT. So I responded saying, "Mom, surgeon bahut hard hunda. 12-13 saal lagde a." Then she replied, "Chal putt, fir tu kuch sokha course kar la, tu family doctor ban la." Little did she know it took 8 to 10 years of university to become a medical doctor. All my friends back home in Calgary always loved that story. But that was BC mom, always one of the best for her grandkids. When I lived with my grandparents in Mission, I would always go to my mama Gary and my mommy Kim's house. We would watch hockey games and maybe have a glass of wine. Every single time I was at Gary's house at around 8:30 p.m., BC mom would call me. If I didn't answer, she would call Gary's phone. She would say, "Harbi, tu hun ਘਰੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਡੈਡ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ." I would always go next door to mom's house and I would find BC dad already gone to bed. Mom would still be up. She would tell me to put on her Punjabi shows. We would watch them together. This was our special time together. A few days ago, I was watching the Toronto Maple Leafs game with my mama Gary and my cousin Jake. It was 8:30 p.m. I kept looking at my phone to see if I got a call from 604-826-6176. I never received the call. I now thought that I was free to stay late at Gary's house to finish watching the hockey game and maybe have another glass of wine.
I got up to use the restroom, and as I was walking down the hallway, I accidentally hit the corner of the wall with my big toe. Man, it hurt. But then I thought to myself, that was definitely a sign from heaven, from BC Mom saying, Harbi tu hun kare ja ja. I got the message, and I ended up going back to my mom's house. Even in heaven, BC Mom is still checking up on me. Mom, I'm going to miss you so much. You were my last remaining grandparent. You were an original, an OG. Your unconditional love, wisdom, presence, and strength will greatly be missed. The sacrifices and support you made for me during my challenging years of my life can never be replicated. Mom, you were truly one-of-a-kind individual. And you know what they say about one-of-a-kind individuals. They are often imitated, but never duplicated. Mom, your fierce ambition, drive for success, unrivaled work ethic, passion for family may try to be imitated, but it will never be duplicated. I love you forever, my beautiful BC Mom. God bless. Thank you. Gary? Sorry. I want to start by saying one of my mom's only living siblings, unfortunately, due to health issues, could not make it today. Her brother from Toronto, Iqbal Graywell, sent his condolences to us today, and trust me, Grandma, our mom is watching, and she appreciates all the condolences from him. Hello, everyone, from the Toor and Greatwell families. I want to thank you all so much for being here to celebrate the life and the memory of our mom. We want to thank everyone for the condolences, the text messages, the phone calls, the flowers, and the food that was sent throughout the course of the week. We want to thank all the out-of-town friends, families, and those that are watching virtually today. From Calgary, Toronto, Montreal, and Los Angeles, including two very special nephews who are here today, Jarn and Deep Graywell. Please know, both Jarn and Deep, how much you meant to Mom. She considered you her sons. To explain in words just how much our mother meant to us would simply be impossible. Mom was one of the strongest, bravest, and kindest humans to grace this planet. And someone we will forever be proud to call our mom. We will miss the phone calls, lunches, and endless laughs. We promise you, you will never be forgotten and will always make you proud. In closing, I'm going to share a little poem. Today, my eyes are filled with tears as I stand here where you lay. I will always think of you every second, but miss you every day. My body is full of sadness that you no longer are here. Pain is only soothed by memories that I will hold so dear. My tired heart is broken and will never beat the same. It breaks a little more every time I hear your name. My dreams are of the future when I no longer feel the pain. I will follow you to heaven where, Mom, I promise you, I will meet you again. Thank you.
Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I wasn't sure I'd be strong enough to speak, but I know Mom would want me to. On January 22nd, my dear Mom went quickly but peacefully. My mom's life was all about taking care of her family and all those near and dear to her. Her grandchildren were her life. No matter when they called, she would have the roti and cha ready, nice and hot. My daughter and I spent Friday nights with my mom after my dad's passing. Kasha, my daughter, would take some new craft to do with Nanni, from knitting little sweaters for her dolls, to sewing dresses for her dolls, to even Nanni putting henna on for her Diwali. Those memories we will cherish forever and ever. We will carry them in our hearts for a lifetime. It breaks me today to say goodbye, but knowing she is at peace with us and herself makes it easier. Rest in peace, my dear Mom. Love you forever and ever. Thank you. मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ।
कई जुग मर लई मां नी मिलनी मुड़ के ओ दुनिया कट्ठी कर लई मां नी लभनी मुड़ के ओ दुनिया कट्ठी कर लई Psycho freaking picking up a bird with her hand. Grandma, stop! Oh my god! Grandma! Grandma! Dude, there's a bird. Oh my god! There's no chance! आओ अरदास भी शामिल हुई है। तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा वाहे गुरु कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाउ न जाने मेरा वाहे गुरु बोलां जी वाहिगुरु 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 एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै करना दावै धाए सब थाई होई सहाय 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय 10 पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदारे का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। 5 प्यारियां 4 साहिबजादियां 40 मुक्तियां हाठियां जपियां तपियां जिन्हों नाम जपिया वण छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडट किया जिन्हां प्यारियां सचियारियां की कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हैसी स्थित बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ केसां सुआसां संग निभाई तिन्हां दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। 5 तख्तां सरबत गुरुद्वारियां का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रे आए देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखां नूं सिੱਖੀ दान केस दान रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियाँ चंडे भुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मद्दा राखा वाहिगुरु है अकाल पुरख अपने पंथ सा सहाय दातार जी ओ श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निवाणियां दे मान निताणियां दे तान न्योटियां दी और सच्चे पिता वाहिगुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हाजरा हजूर फरमान है जिहा चिरी लिखिया तिहा हुक्म कमाए कले आवे नानका सदे उठी जाए अनुसार आप जी दी दरकार दी भेजी हुई
ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਮਾਤਾ ਅਵਤਾਰ ਕੌਰ ਤੂਰ ਜਿੰਨੀ ਕਾਜੂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਕਹਿ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਣ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਅਵਤਾਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
Waheguru, Waheguru, Waheguru. 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 Waheguru, Waheguru, Waheguru,
Waheguru, Waheguru, Waheguru. 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 Waheguru, 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 Waheguru. 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 Waheguru, Waheguru, Waheguru.
ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੋੜੀ ਜੀਵਕੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤਾ ਕੀਏ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ। ਤਿਤਿਰ ਗਾਵੋ ਸਹਿਲਾ ਸਿਵਰਿਓ ਸਿਰਜਨਹਾਰੋ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੁਹੇਲਾ। ਹੂੰ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੁਹੇਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਲੀਨ ਦੇਖੇ ਕਾ ਦੇਵ ਨਹਾਰ। ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਤੇ ਦਾਤੇ ਕਵਨ ਸੁਮਾਰ। ਸਮਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਦੇਹੋ ਸਜਣਾ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜੂ ਹੋਵੈ ਸਹਿਬ ਸੁਮੇਲ। ਕਰ ਕਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦਨ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਸਦਨ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਐ ਨਾਨਕ ਸਿਧਿਆ ਵਨ। ਰਾਗਾ ਸਮੈਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਕਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਬੇਸ ਅਨੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਕਰ ਰਾਖ ਪਟਾਈ ਤੋਏ ਰਹਾਉ। ਬਿਸਵੇ ਚਸਿਆਂ ਕੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਿਥੀ ਵਾਰੀ। ਮਾਹੋ ਆਸੂਰ ਕੋ ਰੁੱਤਾ ਨੇਕ। ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਤੇ ਵੇਸ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬੰਨੇ। ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲਾਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਬਰੋ। ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਖੰਨਾ ਤੇਰੀ। ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੰਤ ਭੇਰੀ। ਰਾਉ ਸਹਿਸਤਾ ਬਨੈ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਏ ਕੋ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨ ਨਾਇਕ ਤੋਹੀ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਾਨੇਕ ਪਦ। ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਬ ਗੰਧ ਵਿਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋ। ਵਿਤ ਮਨੋਨ ਦਿਨੋ ਮੋਹਿ ਆਈ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ ਹੋਏ। ਜਾਤੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾਸਾ। ਰਾਗ ਗੋੜੀ ਪੂਰੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬੋ ਪਰਿਆ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਕੰਡਾਏ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਹਰਲੀ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾਹੇ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾਹੇ। ਕਾ ਡੰਡੋਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾਹੇ ਰਹਾਉ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ। ਤਿਨੰਤਨ ਹੋਮੈ ਕੰਡਾਹੇ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲੈ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾਹੇ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ। ਦੁਖ ਜਨ ਮਰਨ ਪਵ ਖੰਡਾਹੇ। ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਬੋ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਹੇ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ। ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕਿਆ। ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੋੜੀ ਪੂਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਇਹਾਂ ਕਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ। ਅੱਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈ ਨਾਰੇ। ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ। ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸੈ ਜਗਾਏ ਪੀ ਆਵੈ। ਰਸ ਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ। ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੈ ਬਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ। ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ। ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ। ਕਰ ਨਾਉ ਨਿਦਾਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ
ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਬਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਬੀਬੀ ਅਵਤਾਰ ਕੌਰ ਤੂਰ ਜਿੰਨੀ ਕਾਜੂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਸੰਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗਾਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਫਲ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਆਰੰਭ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮੇਨ ਹਾਲ ਵੀ ਸਜਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ